මගේ කායක හදාගන්න කීයක් ගන්නවද? ගාන දැනගන්න ඕනේ නේද? ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කොහොමද අහන්නේ? How much කියලා විතරක් නෙවෙයි. Welcome back to our class. Today let's learn ask about prices. How much does it cost to means in Sinhala? විරියට කොපමණ මුදලක් වැය වෙනවාද? Let's see how we can ask this question. Repair my car? Buy a smartphone? Go abroad? ඕනම දෙයක් අහන්න පුළුවන්. විනාඩි 5න් examples 20ක්. formula එක plus grammar rules plus tricks. මේ ඔක්කොම skip කරන්න එපා. Let's start. Code Pattern 29 Explanation. Hello students. අද අපි ඉගෙන ගන්නේ Pattern 29. How much does it cost to? ඒ කියන්නේ කිරීමට කොපමණ මුදලක් වැය වෙනවාද? මේක අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඕනම දෙයක මිල අහන්න. ෆෝමියුලා එක බලමු. How much plus does plus it plus cost plus to plus verb 1 plus object. සරලව කීයද කරන්නද දී. වැදගත් නීති 4ක් තියෙනවා. Rule 1. Cost කියලා ඉවර වෙලා හැමතිස්සෙම to plus verb 1 එන්න ඕන. උදාහරණයක් cost to buy, cost to repair. Rule 2. උත්තරේ කියනකොට it costs plus මුදල කියන්න. උදාහරණයක් it costs 20,000 rupees. Rule 3. Does නිසා cost වලට s එපා. How much do it cost? වැරදි. Rule 4. How much කියන්නේ කීයද ගානට. How many කියන්නේ කීයක්ද ගණනට. මේ දෙක පටලවා ගන්න එපා. උදාහරණයක්. How much does it cost to buy a smartphone? ඒ කියන්නේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් මිලදී ගැනීමට කොපමණ මුදලක් වැය වෙනවාද? වැරද්ද? How much it costs to? වැරදි. හරි. How much does it cost to? හරි. Explanation ඉවරයි. දැන් අපි examples 20ක් බලමු. Page 1. Daily needs. Example 1. How much does it cost to repair my car? මගේ මෝටර් රථය අලුත් වැඩියා කිරීමට කොපමණ මුදලක් වැය වෙනවාද? How much does it cost to repair my car? Example 2. How much does it cost to buy a smartphone? Smartphone එකක් මිලදී ගැනීමට කොපමණ මුදලක් වැය වෙනවාද? How much does it cost to buy a smartphone? Example 3. How much does it cost to join your online course? ඔබේ online පාඨමාලාවට එක්වීමට කොපමණ මුදලක් වැය වෙනවාද? How much does it cost to join your online course? Example 4. How much does it cost to build a new house? අලුත් නිවසක් ඉදිකිරීමට කොපමණ මුදලක් වැය වෙනවාද? How much does it cost to build a new house? Page 2. Travel and health. Example 5. How much does it cost to go abroad? විදේශ ගමනක් යාමට කොපමණ මුදලක් වැය වෙනවාද? How much does it cost to see a doctor? Example 6. How much does it cost to see a doctor? වෛද්‍යවරයෙකු හමුවීමට කොපමණ මුදලක් වැය වෙනවාද? How much does it cost to see a doctor? Example 7. How much does it cost to take a taxi? ටැක්සියක් ගැනීමට කොපමණ මුදලක් වැය වෙනවාද? How much does it cost to take a taxi? Example 8. How much does it cost to stay in a hotel? හෝටලයක නැවතීමට කොපමණ මුදලක් වැය වෙනවාද? How much does it cost to stay in a hotel? Page 3. Education and services.
Example 9. How much does it cost to take tuition classes? How much does it cost to take tuition classes? Example 10. How much does it cost to fix a laptop? How much does it cost to fix a laptop? Example 11. How much does it cost to get a visa? How much does it cost to get a visa? Example 12. How much does it cost to join a gym? How much does it cost to join a gym? Page 4. Food and entertainment. Example 13. How much does it cost to eat at a restaurant? Restaurant එකක කැමට කොපමණ මුදලක් වැය වෙනවාද? Example 14. How much does it cost to watch a movie? චිත්‍රපටයක් බලන්න කොපමණ මුදලක් වැය වෙනවාද? Example 15. How much does it cost to get married? විවාහ වීමට කොපමණ මුදලක් වැය වෙනවාද? Example 16. How much does it cost to get a haircut? කොණ්ඩය කැපීමට කොපමණ මුදලක් වැය වෙනවාද? Page 5. Final examples and summary. Example 17. How much does it cost to start a business? ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න කොපමණ මුදලක් වැය වෙනවාද? Example 18. How much does it cost to learn English? ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කොපමණ මුදලක් වැය වෙනවාද? Example 19. Key point, structure again. How much plus does plus it plus cost plus to plus verb 1. Example 20. How much does it cost to be successful? සාර්ථක වීමට කොපමණ මුදලක් වැය වෙනවාද? Summary. Today we learned pattern 29. How much does it cost to කරීමට කොපමණ මුදලක් වැය වෙනවාද? Use this to ask about any price. Practice these 20 examples. If you liked this video, please like, share, and subscribe. Comment challenge. How much does it cost to Uda? How much does it cost to buy a bike? Oya මොකක් ගැනද ගාන අහන්න කැමති? Comment කරන්න. Next video, pattern 30. Thank you. See you next class. Bye. Tava Spoken English Patterns Balanna. ECTA English Academy subscribe karanna. All bell on karaganna. ඊළඟ pattern එකෙන් හමුවෙමු.